Shalom. Selamat pagi menjadi dalam Kristus. Morning everyone. Okay, selamat datang baru. Pagi itu kita puji hingga nyembah Tuhan ke pagi itu. Okay, sebenarnya aku akan lalu ke siku sekali ke baru sekali itu ataupun udah kalau nyadik tes Spencer. Okay. Kayak terubah kali ngau kita nya. Okey, sama data yang gimana lalu di situ ditanya tahu nanya ngagai bala ke ketua dalam gereja, okey. Ya. Okey, sebelum kita terus ke puji ngesembah kita pagi itu. Let's commit this time to the Lord. Aram kita sama bersampi wak ke Tuhan ngiriang puji ngesembah kita lalu pengawak kita seterusnya. Haleluya Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kemana Allah Ta'ala Kau dah nyaga dan ngibun kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun Allah Ta'ala. Kami bersampi Jesus, awak kena terus merekat ke kami dari segi pengerai Allah Ta'ala. Awak kelebuh kami berpengerai Tuhan, kami uliah datai muji menyembah Tuhan, lebih mengat Tuhan, boleh ninga kejakuk Tuhan, ke pagi itu Tuhan. Kami muka bersampi nyerah ngedian kuraban kami dengan mengatai ke diri ke tempat tu Tuhan, jaga iri yang ibun setelah awak tidak boleh datang ke tempat keselamat. Pemoga Tuhan dengan ikut kami kau dah datai dituk Tuhan, awak kenuan terus merekat ke kami ngati gadah nyedia ke diri dekat menyembah memuji non napai. Kami mega pagi tu mega ke bersampi ngai raban sekedar kami kebisi angge matu Allah Ta'ala. Awak kena terus merekat kita ikut sidak Allah Ta'ala. Awak kesidak yang ngasai kehadiran Tuhan buat hari itu Tuhan. Terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerah sampai dalam anak Jesus Kristus kena sampai. Amin. Okey. Dah sedia menyembah Tuhan. Okey, aram kita sama berdiri. Let's rise. Kita menyembah Tuhan dengan lagu, aram kita sama berlagu. Sama berlagu puji apa di surga, berdiri degi muji puji tempat kejari tanda raga. Aram tersama berlagu puji apa di surga, berdiri degi mari puji tempat kejari tanda gagah. Mari puji penghabis hati, berterima kasih ngagai ia, nyerahkan diri engkau suci, berita ke Injil Allah Ta'ala. Sekali lagi kita berlagu. Kita sama berlagu muji apa di surga, diri degi mari puji tempat kejari tanda gagah. Mari puji penghabis hati, berterima kasih ngagai ia, nyerahkan diri engkau suci, berita ke Injil
puji penghabis hati. Mari puji penghabis hati, berterima kasih ngagaya, nyerahkan diri engkau suci, beritakan Injil Allah Ta'ala. Gambus ngabalikan aram kita muji Tuhan, bertanda meh belagu meh gagah hati bamwa Tuhan, sigi mulia nama Tuhan, di mari kita pemenang, anti Tuhan ngari ke kita, sapa ngelaban kita ngena gambus. Balikan aram kita muji Tuhan, bertanda meh belagu meh gagah hati bamwa Tuhan, sigi mulia nama Tuhan, di mari kita pemenang, anti Tuhan ngari ke kita, sapa ngelaban kita. Ingamu aram kita muji Tuhan, bertanda meh belagu meh gagah hati bamwa Tuhan, sigi mulia nama Tuhan, di mari kita pemenang, anti Tuhan ngari ke kita, sapa ngelaban kita. Gagah hari Tuhan, di mari kita pemenang. Hari Tuhan, hari Tuhan, di mari kita pemenang. Hari Tuhan, hari Tuhan, di mari kita pemenang. Terus puji Tuhan. Come let us worship our King. Come let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh hero, oh heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Your freedom awakened to life. Oh Jesus, oh Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful to every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things.
Yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken to life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken to life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Yes, your freedom, awaken to life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. You have done great things. Hallelujah. Let's give him the glory. He's the widow. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. He's the widow, Lord Jesus. You've done great things, Lord. You've done great things in our life, Lord Jesus. And we believe, Lord, there's more, Lord Jesus. And as we prepare our hearts to worship you in this place, your presence continue to be with us in this place, Lord Jesus. Holy, holy, holy. Holy are you, Lord. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning,
continue to sing, Holy, Holy You. Holy, 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 though the darkness is hiding, though the eyes of sinful men thy glory may not see.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku tanpa seizin-Ku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, Kau selalu menjaga kami Tuhan, karena Engkau Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang layak disembah dan Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu, apalagi di saat ini, di saat dunia menghadapi pandemik Tuhan. Engkau menolong setiap umat yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita sekali lagi nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku tanpa musik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, Engkau menjaga kami sehingga seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang memuji sembah kami ke pagi itu Tuhan. Kami bersampi Yesus, kepuji sembah kami ke pagi itu diterima non Tuhan. Maka bidang ke bawah ngut ke dikerindukan non apai. Terima kasih Yesus, kepemanah non Ta'ala. Kau dah nyaup, Kau dah nulung kami sampai ke sari hidup kami Tuhan. Kami muji menyembah non apai. Kami bersampi Yesus lepas kami dekat ninga kejakuk non Tuhan. Non muka hati muka rundiang kami Tuhan awak ke jakuk non Tuhan. Dekat ditanam kami dalam hati lebih buah Tuhan. Awak ke kami uliah menang ke pemanah. Jakuk nuan dalam penghidup kami ke Arab non apai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita sampai dalam anak Yesus Kristus karena sampai. Amin. Okay, terima kasih. Aku nyerah ke awak tu, guys speaker kita. Nyerah ke Brother Paul.
Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi menyeri dalam Kristus. It's good to see some of us already back. Rasai gagati bala kita bisi udah mulai ke diri udah mulai dituk pagi itu. And I felt kind of nervous for not standing up here for about 6 months. Asai ke nyelai asai leban lama udah ndak kala berkongsi berdiri dituk ngabala kita semua. In fact, for the last 20 years, I think I have been doing presentation and talking to people in the group. Jadi bisi lebih kurang 20 tahun pengalaman aku kala sharing, kala ngadu presentation mau bala mayuh. So feeling quite easy. Jadi nadai penanggul. But after retirement, I think, and with this COVID-19, away for 6 months, and I think the fear start to creep back. Jadi sekumbang ke bisi penyakit COVID-19 ngau ke lama amat ke udah ndak berkongsi nyalai asai ke bisi nyalai mimit janggal mimit lebih berkongsi sehari itu ngabala kita semua. Okay, in February actually I share about fear of this outbreak, the pandemic outbreak. Jadi bulan 2 aku bisi berkongsi pasal penakut bala mayuh ke Tegal kita nyadi bamuna Wuhan, bamuna China. Yeah, I think at that time Malaysia are still okay. Jadi lebih banyak menua kita Malaysia lagi bedau balad bandar dirampit penyakit tu. And these are something that we have never seen or experienced before. Itu nak kalau dia pedak kita, nak kalau dia asai ke kita. Even at that time when you tune to the US news like the CNN or the BBC and all this, nanti kita merhati ke berita-berita kediayan ke berita dari menua Amerika ba CNN atau ke CB News. And in fact, even the US president said there's nothing more than just flu. Jadi Presiden Amerika magak madah kata dia utai itu utai ke balat ni jasmina sakit ke biasa aja. And he tend to be very relaxed when he talk about this subject. Lalu ya bakati nada yang ambil berat lebih nyebut pasal utai itu. In fact, most of our news streaming, we have more belief in the US or the European news. Jadi leban lebih lagi kita itu lebih lagi Arab ke berita-berita ke data dari menua Amerika atau dari menua Europe. But later when we start to look at some of the video that are sending out from China, Dan lebih kita sudah ada video-video ke di data dari menua China. and we see seems like more and more people are dying. Lalu kita ada semakin banyak orang ke mati. And the worst still, I think I have never seen before that a country have decided to lock down a city. Lebih-lebih lagi kita nanti kalau dengar Siti menuanya tadi udah nutup menua sidaya. And to many of us, lockdown may be something that we have never seen before. Nagai kita semua pelabak aku perintah ke nutup menuanya tadi. Nanti kalau dia saya ke kita yang lama tu. But one thing we can see from the video. Okay, anyway, back to when we look at the video from China, you look at the soldier, the army, all these are come full force, locking down, pushing the resident into the house and even nail their doors. Jadi lepas kita medak gaya terkenyadi bermenua Cina, dia kita medak bala polisnya tadi tidak ya ngasuh orang tamak di rumah, lalu tidak ya ngeluak rumah orang, tendang ngasuh orang pansut. And I think slowly some people among us are more crisis conscious. Jadi ketegal waktu itu tadinya kita sedar bisik krisis terjadi, lalu kita nemu nama arti terkenyadi itu. And people start to buy this mask, this hand sanitizer, toilet paper and all this. Lalu dia bala manusia mayuh tadi nyau bebeli ke mas, bebeli ke hotel bukai ke dikena nyetuk stok rumah dirimpu. And even my mom had called me up say, have you stocked up some rice and sugar in the house?
Dia mega indai aku bisi telefon lalu nanya ketinuan bisi udah nyetua beras ngau gula barumah. And my sister also said, hey, better stock up some canned food lah. Jadi menjadi induk mega madah tadi manah kita nyimpan pemakai dalam tin. At that point of time, we see in the news now and in places in US, people are fighting for toilet paper. Jadi lebu kita merhati kemayanya bisi berita-berita hari mana Amerika dia kita meda orang berbuat ke toilet paper apa orangnya bergasak-gasak buat supermarket. But one thing for Malaysian, we really don't know why they need so much toilet paper lah. Jadi kita nak nemu nama kebuah sudah berguna aku tanya Mayu Ahmad. And my cousin from Hong Kong sent me, say, hey, things seems to be not right because there are less food stuff coming out from China, and Hong Kong, all the departmental store, all the vegetables, the meat, everything is empty. Jadi petunggal yang megari Hong Kong besi madah gaya pasal pemakai kemakin kurang ba supermarket leban semua tanya datai di menua Cina, jadi menua Cina nya nadai gi nganjung utai atau ke barang agak menua Hong Kong. Then in middle of March, Lalu pertengahan bulan 3 I think Malaysia was felt the heat of the COVID-19. dia menua kita Malaysia pengasai ke mega penyakit COVID-19 tu. And I think we have a country lockdown. Lalu menua kita mega di sekat hari ke pansut atau ke tamak ke menua kita. And in Bintulu also, I think almost the prices of these masks have gone up to even RM2 a piece. Dia mega benua kita Bintulu mas tu tadi harga ya sampai RM2 siti. And we also received the order from government that all these so-called gathering places are to be shut down. Dia mega perintah nagang orang berkumpul bala mayu. School closed down, office closed down, Sekolah ngau upi-upis mega ditutup. and the churches, the shop lot, and all these have to be closed down. Dia mega gereja ngau rumah-rumah kedai mega ditutup. And it is really a very fearful month that we have never had before, is we all have to stay at home. Jadi nya pengasai ti nganakut ke kita leban ndak kalau dasai ke kita yang lemak tu leban kita nyau nade minah dia berumah aja. And now it is in August, Lalu dia tu nya udah bulan 8. and things are slowly opening up. Lalu kita meda mayuh macam bengkah ndor udah dibuka. And the last few months we can see in the US and in Europe, Lalu beberapa bulan ti udah kita boleh meda benua Amerika ngau benua Eropa. millions of people lost their job, Berjuta-juta orang ke nadai gi pengawal. and many of those lower income family cannot have enough money to support their families. Lalu ngagai sidak ke kurang penatai pemisi sidak ya nyau ndak uliah ngada kau teka diguna sidak ya sebilia. And we can see from even the cold storage room is not enough to hold the corpse. Yang lain kita merhati kemaga tadi ndur alai orang nyimpan mayat nyapan yang nak cukup alai nepu bangkai-bangkai orang ke mati mayat penyakit. Even in country like Italy, there is a mass grave. That's been they have a big open space and they dig up all the holes just for the bodies. Lalu ngambil contoh benua Itali tadi sudah bisi kubur ti besai alai sudah yang ngangkah ke bangkai orang ke mati. And in the sky, there's no plane are flying. Sorry come again. There's no plane flying. Lalu pia magak tadi nadai bilun penadai terbai. And you can see the first time that the plane parked at the airport is just like the car park that we have. Jadi keterubah ya kita mendak tadi bilun-bilunnya tadi dipakiang ba airport baka kita kemendak orang ke pakiang kereta. And I think we are actually facing a new way of life. Lalu kita itu ngasai ke siti cara hidup ti baru. And for sure, outside Malaysia, it is very hard in terms of to maintain a living. Lalu kita merhati ke benua di luar Malaysia angka pedis benar orang dekat nama tu ngada ke atau ke penatai ruang biliknya makin susah, makin kurang. But in Malaysia, I think a lot of businessmen suffer. Lalu benua Malaysia mayu mega orang ke bisnes yang tadi sudah ya rugi.
social life have to be changed. Penghidup sosial juga diubah. And lately, we have been moving around in the town. Lalu I've been moving around the town with my wife. bedau kelama tu aku bisik berjalan di pasar dengan bini aku. I can see actually quite a number of shops actually closed down. Aku boleh merhati tadi beberapa buah kedai ditutup. A lot of small businesses also closed down. Bisik bisnes kemit juga ditutup. So indeed, we are actually facing a harder time ahead. Lalu kita sudah merhati ke semuanya tadi kita nak segi amat ngasai ke maya atau ke jam ti pedis ke maya dia tu. Why I say in Malaysia, if we do not look outside, you look in Malaysia, we don't really see impact that is so big. Jadi kita merhati kita seminat merniang buat menua Malaysia aja nak merniang ngagai menua luar dia kita nak ngasai ke utai ke nyadi itu siti utai ke besai. But I can assure you within Malaysia, we are slowly seeing things surfacing. Lalu tajak berkenyak tadi ke dia tu lupa kita merhati ke benua kita Malaysia penusah tu semakin nyata semakin nampak. Within Malaysia, our government are still doing a lot of things, pumping in the money to help the people. Lalu benua kita Malaysia magak perintah udah ngadu macam pengawak kena sedaya ngada ke belanja awak kena boleh berjalan ke bisnes benua kita. But I can see the external situation will slowly influence Malaysia eventually. Lalu kita merhatikan nama teknya di luarnya dekat agak mempengaruhi nama teknya di benua kita Malaysia. Even I think you all know since last year the riot in Hong Kong. Lalu kita agak nemu kenyari tahun yang kemari bisi rusuhan benua Hong Kong dia. And I'm not sure whether everybody is aware that, in fact, in the South China Sea, aku nak nemu sekali ke kita semuanya tadi bisi ngasai kota itu tang nama teknya di Tasik Cina Selatan. the tension is very great. Jadi bisi penyarut ti amat besar Tasik menua kita itu. And these are what the US are creating. Jadi itu utai kenya di angkanya ke Tegal menua Amerika. It's a way to divert the attention in their hometown. Jadi dikena sidak tadi ngalih ke pandangan orang bukai hari kemerniang utai kenya di menua sidak yampu. And by doing that, they also have the opportunity to sell billions dollar of this fighting plane, guns and cannon and everything. Jadi ke Tegal utai ke Carut menua Tasik Cina Selatan yang tadinya ulih ngasuh menua Amerika tu nyual senjata-senjata ke bernilai berjuta-juta ringgit. In fact, if you actually look at, they created the tension between Taiwan and China. Kita merhati ke mengatakan sidak tu maka ngasuh penyarut menua China dengan menua Taiwan. And Taiwan spent, I think probably more than 50 billion US just to buy 20-30 fighter jet. Lalu menua Taiwan dikirakan ke bisi berbelanja 50 bilion kena sidak beli. So as you look at more and more outside of Malaysia, Lalu kita merhati ke nama teknya di luar menua Malaysia. you can actually see things are very disorder. Utai kenyadi tadi amat besar benar penyarut kenyadi luar dia. But look back into the Bible. Tang aram kita merniang dalam bab kudus. It is actually the sign of end time, one of the signs. Jadi kebenaran tadi itu tanda siti ada tanda penghujung dunia. It is recorded in Matthew 24, verse 6 and 7. It says, "Yes, ye shall hear of war, for nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdoms." Jadi kita merhati ke Matthew 24 ayat 6 ngagai 7. Lalu kita dekat ninga munyi perang, berita pasal perang, tentang anang takut labang tanya ndak tahu ndak nyadi tentang penghujung apa yang datai. In fact, Brother Frankie was talking about this little gadget that they put inside our body. Actually, that are part of the things that are also happening, and it is
even more advanced. Jadi minggunya kemarin menjadi kita Frankie bisi berjakuk pasal chip ke engkah dalam jari atau ke keniang, jadi utanya nang segi amat udah nyadi dia tu. In fact, a lot of those conspiracy there are some element of truth there. Jadi teori-teori in iban no conspiracy tu sah nyebut konspirasi tadi nasi amat nyadi tu teori tajak penir teori tayan nasi amat nyadi. It looked like it is not true because it never happened. Bakati nak mungkin nyadi tu tentang kebenaran tu bisik nyadi. In fact, that chip was already, Brother Frankie show is already 20 years old. Jadi kita berarti kita dipandang menjadi kita Frankie utanya udah lebih 20 tahun dah nyadi. In fact, the new chip is even smaller Jadi dia tu chip ke dia tu nya lagi lebih miat lagi. and even can control our brain. Lalu oleh menguasai rundi yang untak kita manusia. And the conspiracy say this COVID-19 is part and parcel of all these things, and that is part of the end time sign as well. Jadi ini tiap ke teori konspirasi yang tadi penyakit COVID tu maka siti ada ke jadi ketegal teori-teori itu tadi lalu nya maka siti tanda penghujung dunia. Because one of the signs is also people have gaining more and more wisdom. Jadi siti ada tanda-tanda penghujung dunia yang tadi manusia semakin mayu berpenemu. And interesting that also at this time our Bible study group we have start to study on this book of Job. Jadi bala kami ke grup kami ke belajar ke buku kudusnya dia tu belum belajar pasal bab Job. And we all know Job is one good man that put to suffering. Jadi kita nemu Job tu siku orang ti manah tang ya ngasai ke pemedis dalam penghidup ya. But he is one man that he give a good example to many of us. Tang ya siku orang ti uliah meri teladan ti manah agar kita mayu. So here, this is the my sharing. The headline today is to facing the hard time ahead. Jadi itu kita ke dekat dikunci ku ngau kita mayah pagi itu nya bekni ke kita napi penguji ti semakin pedis lebih kita mansang kemua. So here today we hope that we get to know as a Christian in this time, in time like this, we are to keep the right perspective and hope in difficult time. Jadi sebagai orang Kristen kita merhati ke bisi ditulis dia pada masa seperti ini kita harus menjaga perspektif dan harapan yang tepat pada masa-masa sukar. Oh, kita bisi perspektif ngau bisi pengadang ti betul kena kita napi utak nyadi kemayar itu. I hope I use a Google Translate to do that, but I hope it is correct. Aku kena Google Translation, kena aku nyaliannya, aku harap kena betul. So the book of Job actually show us how wealthy and blessed Job were, and he was tested later by Satan. Jadi kita merhati ke dalam bab Job, kita nemu Job tu siku orang ti amat kaya lalu ya udahnya tadi ya mayah napi penguji. He lost his wealth, his health, and his family. Ya lenyau semua pengeraja ya tadi ngau sidak ya sebilia. And his family, his happiness, and everything that he could possibly give him the type of comfort or emotionally or physically. Jadi kita nemu tadi bala ruang bilik itu tadi orang ti uliah meri ya penglantang penyenang tadi dalam penghidup ya. And even in time like this, pihak megak dalam keadaan ya ke napi penguji dalam penghidup ya. Job is still able to pray to God like this. Tajak pan ya napi macam penguji tadi ya kelenyau rata tingkira ruang bilik ya tang ya agi uliah meri puji dengan Tuhan. In Job chapter 1 verse 21 he said, naked I came from my mother's womb and naked shall I return there. The Lord give and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin nor charge God with wrongs. Kita merhati ke dalam Job bagi satu ayat
21 ngau 22 ke ia berjaku, aku ada telanjai lalu aku dekat mati telanjai. Tuhan udah beri lalu Tuhan udah ngambil, puji ke nama Tuhan. Ayat 22, dalam semua utainya Job ndak berdosa, laban ia ndak bersalah Allah Taala. So if you look at the way he prayed, I think this is really the right perspective that a good Christian should have. Lalu nanti kita merhati ke begini cara Job tu bersampi tadi tu mesti cara tu betul, lalu patutnya di ke cuan kita semua. I think it is easy for us to say, yeah, it's difficult, this is difficult, but really if you are put to this situation, you can see it is how sad or how difficult it is. Jadi engkau kita uliah madah ke nadang awak lantang, uliah kita ngerja semua utai. Nanti kita merhati ke nama utai ke di tapi Job tu baru kita nemu utai tu amat susah, amat pedis dekat di kerja ya. Even a lot of his close friends are telling him and criticizing him. Biar megak tadi mayuh bala pangan ti semak ngawia tadi megak nyebut nak manah pasal ya. You can imagine that in the whole world you look around, you are the only one by yourself. Jadi kita merhati kena mata kenyadi ba Job tadi kita berniang agai utai kenyadi ngelingit kita mina ngasai ke siku kita ajak ke ngasai kita ke pedis berketuk. And not forgetting that all his family died. Lalu kelimpahannya tadi mega bala sida esbilik mega mati mega. All his wealth, all his cattle and all this died. Semua rata tingkira pengaya jelu tupi mega mati mega. And there's no friend around that is trying to comfort him. Ya nadai pangan ti uliah merindang ya lubang me penusah tu. In fact, all the friends around him are trying to say, you must have done something wrong or you must have sinned against God. That is why God cursed you or God punished you. Anang ke bala kawannya tadi meri sukuang agaya tadi tang sidak ya madah kadang nanuan bisi ngerja penyalah nan bisi berdosa nya ke buah Tuhan ngagak semua itu nyadi dalam ruang bilik nuan. But Job is one of those that God can say, this is a good man. Tang kita merhati ke Job tu orang ke daripada ke Tuhan orang ti amat manah. So during that time when Job have lost everything, lost all the friends, and he is also suffering physically. Jadi lebuh tu nyadi tadi ukai semina ya lenyau kaban belayan ngabala pangan tadi ya mega ngasai ke pemedis dari segi fizikal. In fact, if we look at a person who go through pain and suffering in life, kita merhati ke orang ti napi penusah, napi pemedis dalam penghidup. Very often the person will start asking God, why, you know? Jadi nanti orangnya mesti napi pemedis begitu suah sudah ya nanya Tuhan, nama aku buat itu nyadi Tuhan, nama aku buat itu nyadi ruang bilik aku. In fact, we can say even many of those people have just, let's say, even gone through when the business collapsed. Lalu pihak mega tadi utek ke sebaka mega oleh nyadi ngagi orang-orang ti bisi bisnes. They turn away from God. Tidak yang lari ke dari Tuhan. Often we say, when we look at, I think many of us have attended a lot of these funerals. Jadi pelabakku bisi kita itu kekala ngorang bisi ngintu pemati tak kerabat. If you look at sometimes a family, the sole breadwinner just die. Jadi ngambil ke contoh tadi nanti semua tuai ruang biliknya baru udah nadai. And left with the family, the wife and the little children. Lalu ninggal ke bini ngabala anak ya. And often we look at family situation like this. Lalu suah kita mendak ke bekatunya di dalam ruang bilik. We feel very sad. Kita amat sinuk ke sidaya. Even I have seen when my father was hospitalized. Aku kalak ngasai ku tetu lebuh apa aku buat hospital. I see one of the tauke himself. Aku visit pedak ke siku toke. He's quite, I would say, quite wealthy. Ya tu siku orang ti pemisi kaya. And he was in hospital. Lalu ia bawa hospital. He suffered cancer. Lalu ia bisi penyakit kanser. So because of the treatment requirement,
Laban ke Tegal ia ke berubatnya tadi, he sell off his shop. ia nyual kedai ya. When it's still not enough, he sell off his house. Lalu banyak kena cukup tadi ia nyual rumah ya. He sell off his business. Lalu nyual mega bisnes ya. But at the end, he died. Tambah penghujung ya tadi ia mati. And the family around him, Lalu bala sidak sebilik ke ngelingi ya. from a family with something, Ruang bilik ti pemisi ti kaya, become a family with nothing. lebuh ya udah mati tadi dia ruang bilik tu tadi. We Nanti can feel kita very permisi. sad for this family. Lalu kita bisi penyinuk ke sidak tu sebilik. So we can see this is the pain that the family are suffering. Jadi tu mutai pemedis ke dasai ke sidak ketinggal ya ke mati yang tadi. So a person who are physically suffering is something that even we can feel. Jadi lebuh kita medak orang bukai ke bisi pemedis dari segi fizikal yang tadi kita maka kita boleh ngasai ke pemedis ke tapi sidak ya. If we look at the perspective from the wife side, the wife of the tauke, Jadi nanti kita merhati kita dari sudut ni toke kedah mati tu tadi. you look at the husband died and there's nothing for him to carry on. Jadi lebuah laki udah mati tadi nada lagi natai pemisi te ke reta tingkira ke ditinggal ke bini ya. The kind of pain in that she have to endure. Jadi nya mah penusah pemedis ke di tapi bini ya tadi lebuah toke tu udah mati. We can we look at them and we feel sad for them. We really hope that all this pain and suffering can be removed from the person that is alive. Jadi lebuh kita merhati ke sidak ketiga tadi kita mama sinuk ke sidak ya lalu kita ngasai ke mana handar nanti semua penangguh penusah tadi boleh diambil diar kari sidak ya. Pain and suffering, it is part of our life. Jadi penusah penangguh tu tadi dari segi sebagi dari dalam penghidup kita. But one thing, the comfort we have is, as a Christian, we also have to go through suffering and pain. Jadi sebagai orang Kristian kadang-kadang kita mega napi penguji ngau penusah ke begitu. But one thing is, we never suffer all this without hope and have some way that point us to the hope. Jadi sebagai orang Kristian tadi lebuh kita bisi napi penusah atau ke penguji ke begitu tadi yang pasti tadi kita lagi bisi pengharapan lagi bisi pengadang. So even like the hard time that we are suffering now, Ambil ke contoh utai kenyadi ke tapi kita maya ke dia tu or the hard time that we experience now, penusah ke di asai ke kita dia tu. there's never without hope or a way to point forward to us to the hope. Biar mega tadi kita bisi pengharapan, kita bisi tuju, bisi jalai, kita boleh ngasuh kita datang dengan pengharapan. So the learning from Jobs and also some of the things that we have seen around us, Jadi nama tak boleh dipelajar ke kita hari job ngau tak kenyadi ngelingi kita. when it hit us, if all these things hit us, Jadi lebuh semua itu tadi nyadi atau kedasai ke kita. we may never know why this one happened to us. Kita yang ke kita nak nemu nama kebuah itu nyadi dalam hidup kita. But the learning that we can pick up from Jobs, Tak nama tak boleh dipelajar ke kita hari cerita job. we must focus, keep our perspective right. Kita nak tahu nak bisi bempu ngumuan rundi yang betul, ti ngena. And we should not focus on the wrong things. Lalu kita hendak patut merniang ngagai utai kesalah. We should not focus on the suffering, and we should focus on the power, the wisdom, and the majestic of God. Biar mega tadi kita hendak patut merniang ngagai utai bukai tang kita merniang ngagai Tuhan pemesai kuasa ngamulia ya. Because from this hope we can understand God's power and the majestic and the justice. Laban hari pengadang ke diasai ke kita itu tadi kita boleh mendak kuasa ngamulia Allah Taala. So at the end of it, the book Job actually come to realize that things are wonderful for him to understand and to repent for his attitude of despair.
Jadi lebih kita merhati kalau lebih dalam lagi nama kita ditusui dalam jobnya tadi dia kita boleh madak berkeni gaya ya merniang penanggul kebisik baya tang lebih lagi aranya tadi ia madak pengasih kuasa Tuhan nyadi dalam penghidup ya. So we keep the correct perspective. Nyalai kita nak tahu nak bempu perspektif tak ketujuh penghidup ti betul dalam penghidup kita. We look at how Job pray. Yeah? Kita merniang berkeni gaya kita tadi sudah madak berkeni gaya Job tu bersampai. And I think he's looking at the correct thing is, because we cannot take our richness, our wealth, or even our time. Jadi lebih kita merhati ke berkeni gaya Jobnya bersampai tadi ya kemadah hidupku ada telanjai lalu nak boleh mai nama tadi kemisi ya. Jadi berkenyak maga sampai ke patut bisik dalam kita semua. So the important thing is we must know that we are here for a short time, and we have to, what we can do is, since we cannot take the richness, our wealth and time with us, but we can send them ahead of us. Jadi kita nemu hari utai kenyadi itu tadi kita hidup berdunia itu tadi kita nak boleh mai utai nyimpan reta tingkira pengeraja katanya tadi tan nemu utai ke boleh bekerja kitanya tadi kita boleh nganjung reta tingkira pengeraja katanya dulu ada kita artinya kita nyerah ke semuanya ngagai Tuhan. Because we can see from book of Matthew chapter 6 verse 19 and 20. He said, "Do not store up your serve treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasure in heaven, where neither moth or rust destroy, and where thieves do not break in or steal." Jadi kita merhati ke Matthew bagi 6 berengkah ayat 19. Anak nyimpan pengaya ke dari empu di dunia, ala induk gegat ngau tegar dekat ngerusak, lalu perumpak tamak lalu mencuri. Tang simpan pengaya ke dari empu di serga, ala induk gegat ngau tegar ndak ngerusak, lalu perumpak ndak tamak lalu mencuri. Laban dia alai pengaya kita, dia alai hati kita. So the correct perspective is to understand that we are only here as a partaker or a caretaker for the Lord's handiwork for a short period of time, and we give and He give and take away as He please. Jadi awak kita semua sama nemu tadi kita tu semina nyadi orang kenyaga reta tingkira kita itu timpuh maya kita kagi bisik berdunia tu. Lalu Allah Ta'ala tadi ia boleh meri lalu ia boleh ngambil mega nama tak ada kemisi kita. It is actually a lot easier for us to say, since we are alive and we are healthy. Jadi mudah lagi lepas kita madah tadi kita lagi hidup lalu kita bisi tubuh tiba pengerai. Let's do everything we can to stock up everything, and things that we stock up here on earth are not eternal. Jadi lebuah kita berunding pasal itu tadi kita kedeka nyimpan pengayaan harta tingkira tadi nama tak patut ditemu kita ini tadi utai itu nak kekal nak meruan berlama-lama. You see, we tend to focus a lot of time on, let's say we buy another house, or even we make sure our bank account is very healthy. Ngambil ke contohnya tadi kita itu bempu rundiang ti munyi tu aram angka kita mana kita beli rumah sitik lagi lalu nambah ke duit ke bisi dalam account bank kita. There's nothing wrong for us on earth to enjoy life. Tang taja pia nadai maganya tadi salah lupa kita bisi penatai pemisi lalu kita ngenak semua tanya kena kita hidup berdunia tu. But okay, there's nothing wrong to enjoy life on this earth, which God has blessed us. But really, there is a difference between so-called enjoying good life and also a good time of worship. Jadi, munyi kuda disebutnya tadi, nadai salah kita bisi belanja, kita beli ke
reta tingkira tang nama tak lebih berguna lagi nya tadi mana lagi nanti kita nya tadi ngena jam atau ke pengaya reta tingkira katanya kena kita ngemulia atau kemuji Tuhan. And in fact, many times that we hang on, we cling on to the things that on earth and keep us from experiencing the true peace of God. Tang kesuah lagi tadi kita mensia tadi kita lebih lagi rindang terperindang utai ke bisik berduanya hari kita itu manggai ke penghidup tak ke ngasai ke kawul lebih semak ngau Tuhan. In fact, difficult time have a way to define our true heart. Yang lain lebih kita napi penusah ti besai nya meh maya kita nya nemu bekni gaya hati atau ke pengasai kita ke amat ya betul atau ke benar. And you also have a way to look at our loyalty to Christ. Biar megahnya tadi boleh ngayan ke bekni gaya kita itu tadi ngayan ke penaluak kita gaya Tuhan. During the lockdown, positively we say, yes, we have more churches open up in all the families. Sorry, come again. In the pandemic time, we can say, churches are opening up in every family because we are worshiping at home. Okay. Jadi lebuh maya penyakit COVID-19 tadi kita percaya tadi mayuh ruang biliknya tadi bisi bersampi atau ke sembiang baru ruang bilik derempu. Tajapan kita bisi gereja Siti tang lebuh maya COVID-nya tadi dia ruang biliknya tadi bakal gereja-gereja masing-masing ti bersembiang bersampi bergulai dari sebilik. But the truth is after the pandemic, tang benar tadi udah lepas pandemik tu there are many people who are so used to have a very free Sunday and have disappeared from the churches. Jadi udah pandemik tu tadi mayu benar orang tadi tinggal saya ke terempu tadinya bakal nak nemu hari Minggu lagi tadinya nadai datang ke gereja nadai bersampi nadai sembiang lagi. So when we face a difficult time, nyalai lebuh kita napi tau ke bisi napi penguji tak ke penusah ti besai. We can learn from Job is we praise God for who he is and not what he does for us. Jadi lebuh kita napi penusah tadi kita boleh belajar hari kita kenyadi berjob nya tadi kita boleh ngemesai ke Tuhan ke tegal siapa Tuhan yang empu tak ukai medak nama tak kenyadi dalam hidup kita tak kota ke nyadi ngelingi kita. It is, I would say, a hypocrite to say God is good only when the circumstances of our life or those we love go the way according to that which we want. Jadi amat hipokrit kita tadi artinya tadi kita mementing ke diri empu tadi lebuah maya Tuhannya tadi meri penyenang pengelantang ke kita dia kita madah ke Tuhan yang mana. Okay? Tang nama tak kelebih harinya tadi nak kira musimnya mana tak kejait tadi kita sama-sama selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bukan seminat maya lantang aja. So we must honor and praise God simply for who He is. Nyalai kita nak tahu ngemulia ke Tuhan, ketegal siapa Tuhannya. Even at the time when our situation or we are facing hard time. Tajapan tadi angka kita bisi napi penguji tak ke penusah penanggul ti besai. Because God's love never change. Laban pengasih Tuhan yang tadi nak kalau berubah. God's love never change for whatever things that happen to us. Pengasih Tuhan yang tadi nak berubah, nak kira nama tak kenyadi dalam hidup kita. We must always remember. Nyalai kita nak tahu nak ingat. Like Job, he said, "Blessed be the name of the Lord." He still praise God in the difficult time that he is facing. Awak kita belajar dari Job tajak penian napi penguji atau ke penanggul penusah besar dalam hidup ia lagi meri puji yang ke Tuhan. Berberkat nama Tuhan. He have not stopped praising God even he suffer. Ya nak ngetu muji Tuhan tajak pan dia bisi penusah besar. So feel similar for us that we may face hard time in this pandemic. Nyalai utak ke sebaka maka angka bisi nyadi dalam hidup kita lebih bisi penyakit atau ke pandemik tu.
But we should never forget praising God. Tang kita anang dak terus tak tetap muji Tuhan. Because we are His children. Lebang kita itu anak-anak ya. He will sure have a good control over us. Ya bisi cara kena ya ngibun kita. In facing the tough circumstances of our life, which is including maybe some of us have lost a job or have to spend the saving to make a living. Jadi dalam kita ke napi penusah atau ke penangguh ti besai, angka kita nya tadi lenyau pengawak atau ke kita terpaksa ngambil nama tak ke simpan duit ke disimpan kita bank. But we should push on and make sure we are holding to the unchanging character of God. Dan tajap yang kita napi semua tanya tadi kita tetap berpegai dalam pribadi Tuhan tidak kalau berubah. In fact, the longer we live and the older we get, we can understand that changes in life is always expected. Jadi lebuh kita makin tuai, makin umur kita makin tuai, tadi dia kita oleh merhati kita dia perubahannya segi utai ke patut diadang kita nyadi dalam hidup kita. We may have our good health one day, tomorrow we fall sick. Angka kita nya bisi pengerai, tang kita nak nemu angka pergilah losa, pengerai kita nya kadang dah berubah dah. Maybe one day we have a lot of money in our saving account and we lost it. Angka kita maga bisi duit yang mayuh dalam simpan kita tang nak muka-muka angka besi hari lepas kita lenyau semua tanya. Even for some that we may have a loved one to talk to today and maybe tomorrow they have left us. Angka maga kita besi orang ke dekridu kisayau kita ti uliah ngau kita berandau sari itu tang nak muka-muka pergilah kita lenyau orangnya nak lagi sida. But all this should not change us from holding to the to God. Yeah? Tang hari semua te kenyadi itu tadi kita tetap maga berpegai buat Tuhan. That's why in pandemic situation like this, Nyalai dalam keadaan pandemik nyadi kemarin hari itu, if we met our brother and sister, do encourage them. kita bertemu ngabala menyadi kita itu ke kabang belayang kita patut merangsang sida. We're going through hard time like this. It is part of life. Jadi nama te nyadi dalam hidup kita nya segi sebagi hari te ke nyadi dalam hidup kita. In fact, this is at the end time. Jadi bakal te nyadi dia tu nya tanda-tanda penghujung dunia. Even more harder things are on the way. Semakin pedis, semakin dunia tu datai penghujung yang semakin pedis saya terdekat nyadi. We should never lose faith in God. Tang kita tetap bisi pengharap buat Tuhan. So we don't blame God for any of our struggle or any of the hardship that we have. Nyalai kita tidak patut tadi bersalah ke Tuhan, lepas kita bisi napi semua penguji tak medis dalam hidup kita. Just like in Job chapter 1 verse 22. Nyalai Job bagi 1 ayat 22. He said, through all this, Job did not sin nor he blamed God. Hari semua itu tadi Job tetap tidak berdosa, lalu ia tidak megak tadi bersangkal ke Tuhan. Because blaming God is involved, God must have done something wrong or something that God have done that created the trouble that you are going through. Jadi kita merhati kita tadi Job dia tidak bersalah ke Tuhan. Dia bersalah ke Tuhan artinya Tuhan bisik ngadu tak kesalah, tak kena betul. So we must always remember Nyalai kita nak ingat God's way is always perfect and righteous. Cara Tuhan nang segi cara ti betul, ti amat manah and just. Lalu ia nadai berbelah bagi. In fact, often are our sinful heart that drawn us away from God. Tak nama terkenyadinya tadi hati kita itu tadi kesuah mai kita ngerari ke diri hari Tuhan. Often hardship is a way that if we step back and think. Jadi suah tadi lebuah maya bisi penangguh atau penusah tadi dia utai itu boleh ngasuh kita nyurut ke diri. Check our heart. Nyalai pedak hati kita. Is our heart still with God? Ketika hati kita itu lagi tetap ngau Tuhan. In fact, in time of disaster or hardship, nyalai lebuh maya bisi penusah atau ke penangguh ti besai. the blessing of God even speak louder.
lebuh kita tu nyadi tadi penusah atau ke penanggul ti besar tu tadi lebuh kita berpegai amat dengan Tuhan dia kita dekat medak berkat Tuhan tu lebih besar. Very often people who blame God Suah orang ti bersalah ke Tuhan. are those people who don't step back and think. Jadi sidak tu tadi orang ke ndak nemu bela mati atau ke berunding lalu berniang penghidup dari empu. And maybe 5-10 years down the road, they realize that, in fact, it is not that bad at that time. Angka lebuah 10 tahun udahnya baru sedak ya boleh mulai ke pengingat sedak tadi rupanya utai kenyadanya ndak ukai utai ti jai dalam penghidup sedak ya. Even I have shared before is during the 15 years ago when I was transferred to West Malaysia. Jadi aku kalau berkongsi lebuah aku kena usui lebuah aku dipindah ke orang ke Semenanjung 15 tahun ti udah. In my heart, I feel very sad to leave my family. Dalam hati aku ngasai ke sinu ninggal ke ruang bilik aku. I did ask God. Aku bisik nanya Tuhan. I did ask God, why do I have to? Nama kebuahku patut dipindah orang kian. Aku nanya Tuhan. But also I look at the positive side. Tang taja pihak megak aku ukai semina medak ya dari segi ke negatif tang bisi megak medak ya dari merniang dari segi positif. It could be something better. Kadang nak bisi utai lebih mana lagi nanti aku dah. Indeed, after spending 6 years in West Malaysia, jadi lebuah dah beberapa tahun dia buat menos Semenanjung Dian. I learned a lot of things. Aku mayu belajar. I learned also to listen to God. Aku megak belajar berkenai cara ninga ke Tuhan. And I returned to Bintulu as a more matured Christian. Lalu aku mulai dari ke Bintulu jadi orang Kristian terlebih matang lagi. So I'm glad that I did not blame God for transferring me. Nyalai aku amat berterima kasih leban aku ndak bersalah ke Tuhan ke Tegal ting anjuang aku ke Semenanjung ke. Because I believe every movement or every step we have in our life, Leban aku percaya setiap singkang kita dalam penghidup kita, it is a form of a training to make us a stronger person tomorrow. banyak siti cara kita melatih dari awak kita jadi orang kelebih keriang tapi kita dekat nyadi jemahilah. So the real test for our heart Nyalai nama kita merniang nama kita nguji kita. is what and where do we turn to when time is hard for us. Nyalai berkeni cara kita nguji hati kita nyatri ianya berkeni dini tunggak kita nguyang ke hati kita lupa kita napi siti-siti penguji atau ke penusah. So pain and physical suffering or even the emotional are a part of life. Jadi nama utek nyadi dalam penghidup kita nya tadi nasigi utek selalu diasai ke orang mayuah dalam penghidup sidaya. And we must try to look for why and what is the purpose. Lalu tajak pun itu nyadi tadi kita mega ulih nanya dari empu nama kebuah perkara tu nyadi dalam. In fact, some of the things like physical pain, it could be something to alert us, to show us what is wrong, and simply to direct the next course of action. Jadi lebuh kita bisi pemedis, penusah, penanggul. Angkau tu nyadi ke siti tanda awak ke kita tulis nyiap ke dari empu napi nama tekat nyadi udah tu. I think of it is when I was preparing this is very frequent I have my back pain. Jadi ngambil ke contoh lebuh aku nyedia aku tak kena kongsi aku pagi tu kita aku ngasai ke bisi pedis belakang aku. At one stage I was thinking, why life have to suffer pain like this? Jadi aku muka nanya dari empu nama kebuah penghidup tu tadi bisi pemedis ke begitu. But in fact I come to realize that pain like this, in fact it will go away if I have better control of my mouth. Jadi aku ya tadi lebuh ya ke komplain pasal ke pedis belakang tadi nya berundiang ke tadi.
Mana lagi ku kaya nagang nama tak patut disebut ku kena mulut ku tu kaya. I should not be eating too much. Ngambil contoh tadi aku nak patut makai mayu I kaya. have to cut down my weight, Aku patut nurun ke pemerat tubuh aku. and I have to keep my exercise going. Lalu pergi magak nak exercise kaya. So things like this actually trigger us to think further. What are the things that is wrong in our life? Jadi nama tak jadi tu tadi awak kena ngajar kita merniang nama tak engkau tak bisi salah dalam penghidup kita. Even sometimes a sad moment that affect emotionally is actually a way to mold our heart to think positively or even a heart of forgiving. Jadi engkau kita bisi maya kita nyatari napi pemedis penyinu dalam penghidup kita. Jadi mana kita ngena keadaan kebakanya tadi kita merniang dari empu. Awak kita boleh nama tu ngigak jalai kena kita ngerari ke diri utainya lalu nyedia ke diri napi utai tekak nyadi bak masa hadapan. So always remember, Nyalai kingat ke kita in Genesis chapter 50 verse 20, dalam pemungkal 50:20. as for you, you mean evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people's life. Jadi bab pemungkal 50 ayat 20 kita ingat akal tijai kena kita ngelaban aku utang Allah Taala udah mutar ku tanya nyadi utai ti mana ngamik keng hidup punya orang mayuah lalu orang mayuah agi mengkang hidup dia tu ketegal utainya udah nyadi. In fact, this verse have reminded me, our Lord Jesus. Jadi jaku Tuhan tu ngingat ke aku pasal Tuhan Yesus kita. He was crucified on the cross. Ia diregang bakayu regang. He was crucified together with the thief. Ia diregang bergulai duiku pencuri. And yet, to many, it is shameful and bad. Tamayo orang tadi kemerniang gaya pematiannya tadi utai ti ngemalu ke. But in fact, through all this, our sin, the price of sin have been paid, and we have all been served. Jadi gaya tadi bakal ngemalu ke pemati Tuhan Yesus bakai regang. Tanama tak lebih besar lagi harinya tadi semua dosa-dosa kita udah dituci, udah dibersih, tegal pemati ya bakai regang. So in conclusion, Jalan ke penghujung ya. Sometimes things happen in our life that bring us great pain. In those moments, it is so easy for us to forget that God have a hand in every part of our life. Jalan kadang-kadang bisu tak kenyadi dalam penghidup kita nya tadi penusah penangguti besar. Maya ke beketuk tadi mudah amat kita ndak ingat ke Tuhan dalam segenap segi penghidup kita. Remember, through any situation, God have a purpose for everything, and even the things in our life that seems to be taken our breath away or break our heart. Nyalai dalam nama-nama terkenyadi dalam penghidup kita Tuhan bisi tuju yang magang-magang. Nama kebuah itu nyadi dalam penghidup kita. And Job's suffering all this is for the glory of God. Jadi kita sudah belajar tadi pasal Job kenapi semua pemedis itu tadi semua kena ngemulia ke Tuhan magang-magang. It is to have a victory over the devil's scheme. Ia boleh ngalah ke semua rencana-rencana iblis ka ngalah ke ya. In fact, the suffering on the cross Nyalai pemati bakai regang is to offer life to those who believe. Ia meri penghidup ngagai semua orang ti Arab. So through the pain and suffering of the Lord, Jadi ketegal pemedis dengan pemerintah ke tapi Tuhan Yesus He have paid for the price of all of us. ia sudah mayar semua dosa-dosa kita. It is great for us to praise God when everything is going on well. Nyalai amat lebuh kita meri besar terima kasih kepada Tuhan lebuh semua utai yang mujur magang dalam penghidup kita. But always have to check our heart and to test it if times are bad. Tan tajak pihak kita nak tahu nak meda hati
ngau rundiang kita lebih-lebih lagi lebuh bisi penangguh dalam penghidup kita awak kita nemu sekali ke hati kita nya tadi betul tak kelurus bermu Allah Taala. So we should have the correct perspective in the hard time. Nyalai kita nak tahu bisi perspektif ti betul dalam maya penusah atau ke penanggul ke bisi dia saya ke kita. We should stay focused to God and thanks Him for all situation. Nyalai kita nak tahu merniang ke Tuhan dalam nama-nama ke bisi nyadi dalam penghidup kita. Thank you very much. Terima kasih. Beri mulia ke Tuhan kita. Terima kasih yang menjadi kita Paul, Brother Paul sudah berkongsi ke kita pasal nama atau ke patut diadang kita atau ke berkeni ke kita napi penanggul ke bisinya di dalam penghidup kita. Lalu ya sudah nusui ngau panjai berkeni gaya penghidup job tajak pandia napi macam penusah macam penguji tang yang tak bersalah ke Tuhan. Kalau berkenyak maka menjadi lebuh kita bisi ngasai ke nama ke tusah dalam hidup kita patut belajar dari job tadi ia hendak meninggal ke Tuhan. Lalu pia maka tadi lebuh bisi penusah penangguh dalam hidup kita ukai merniang penusah atau ke penanggulnya dan kita merniang ke Tuhan awak ke kita nemu Tuhan amat kasih ke kita baka pemati ya baka urang itu dan nebus semua dosa kita manusia. Amin. Okey, jadi nyak ke di kunci menjadi kita Paul saat itu. Yes. Jadi baka selama announcement kita minggu baru kita combine beketu lalu kita bisi Holy Communion pemakai Tuhan. Jadi nitiah ke SOP atau ke atur sudah digagak perintah kita mai ruti ngai ke dari empo hari rumah au mai nanti bisi nama tu gelas kemit ke nama ke kita mai ke diri lalu kita sama mengambil pemakai Tuhan di tu begulai. Jadi nya atur ke udah dia tetap ke perintah tang dalam karena seminggu tu angka bala komiti bisi baum atau ke meeting kita meda berkeni kita uliah ngambil Holy Communion yang leban kita merhati ke dalam kanan 3 minggu ke udah nada mayuh bala kita kedatai jadi angka kita mega uliah ngangkah ke Holy Communion kita bawa muat tu tanya nanti bala komiti udah mutus ke ialah okey jadi kita nyedia ke pemberi kita kita nyedia ke pemberi lagi kita udah kita mulai ke diri we put our offering at the offering basket. Today we don't use the envelope because when we use the envelope the cashier and the person who collect the envelope they have to open the envelope buka sudah envelope barunya jadi mayuh nya beteguk ke envelope nya magang ke tadi so jadi dia tu kalau dah berundiang mana tepuk sekali duitnya bakul ke bisi dia harap kita sama bersampi ke pemberi kita ya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Abai, terima kasih ke panah jaku nuan pagi itu. Dalam penguji, dalam penusah nuan tetap ngemata ke kami Abai, pengasihan nuan meruan malam-malam ya Yesus. Abai kami ingat ke Tuhan bahwa pemedis penyakit atau epidemik tu Tuhan mayu benar mensiakan ada pengawal mayu benar mensiati kurang penatai pemisi apa nyalai Tuhan kami amat berterima kasih apa lebanuan lagi beri berkat bagi kami semua Tuhan kami lagi bisi gari kami lagi bisi rumah kami lagi bisi utai dempak Tuhan nyalai pagi itu Jesus kami berterima kasih Tuhan lalu kami menyediakan pemberi dengan Tuhan bukai ketegalan umang bukai ketegalan miskin dan ketegalan pengayaan Tuhan sudah merekat ke kami semua Tuhan nyalai pagi itu kami mulai kita ke misi kami yang dengan Tuhan Lord Jesus we want to thank you Lord Jesus despite all the problems that is happening around the world with this pandemic Lord Jesus a lot of people suffered many people lost their job lost their income Lord Jesus but
We are so blessed, Lord Jesus. We still have things to eat. We still have enough for our family, Lord Jesus. And Lord, that is why, Lord Jesus, we want to thank you, Lord Jesus, that with this offering, Lord Jesus, we will be able, Lord Jesus, to help those in need, Lord Jesus. And Lord, we pray, Lord Jesus, that our brothers and sisters, those who are in need, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, that you comfort them, Lord Jesus, that you bless them, Lord Jesus. And not only that, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, that each and every one of us will come forward, Lord Jesus, to help our fellow brothers and sisters, Lord Jesus. It may not be in terms of monetary help, Lord Jesus. It may be something else, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that you speak to each and every one of us. Apai lebuh maya penusah penanggul tu bisi malam menjadi kabam melayani ke suntua. Tinadai penatai permisi apai kami bersampi Tuhan. Awak kena nego anak-anak nuan bagi gereja Calvary Baptist. Gereja Calvary Baptist tu Tuhan. Maka kami boleh nyawap sedak ya Tuhan. Ti kami nak boleh nyawap sedak ngau duit ngau ringgit Tuhan. Maka kami boleh nyawap sedak ngau tebukai ngau sampi kami Tuhan. Ngau pengawak kami ti ngelawak sedak ya apai. Nyalai Tuhan. As we prepare this offering, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, that you bless, that you will multiply the offering, Lord Jesus, that because nothing is impossible in you, Lord Jesus. And we commit each and every one of us, our fellow brothers and sisters, those of us who are here this morning, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that you bless the cheerful giver, Lord Jesus. Berkat ke malam jadi kita beri pagi itu apai. Laban bunyi ke puji ngau sembah kami tadi Tuhan. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Tuhan nak kalah ninggal ke kami Tuhan. Nak kalah ngelengkal ke kami apai. Terima kasih Tuhan. Lord, we want to thank you, Lord Jesus. Terima kasih apai ke pemberi itu. Sekali lagi kami nyerah ke semua pemberi itu dalam nama anak Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dah bersampi. Amin. Brothers and sisters in Christ menjadi dalam Tuhan. Let us commit this time to the Lord. Let us pray together for His goodness, for His mercy, for His blessing. Menjadi dalam Tuhan, kena jam ke bisitu orang kita sama bersampi yang ke Tuhan. Ketegal pemanah ya, ketegal pengasih ya. Dia udah nyaga, udah ngelindung kita. Lebih lagi menua kita bintulu tu kita nyerah ke Tuhan. Oh ke Tuhan merkat ke menua kita bintulu. Ya kari semua pemedis, semua penyakit. Brothers and sisters in Christ, let us take this time to pray for our town Bintulu. Let us give thanks to the Lord for His mercy, for His blessing, for His protection. We pray that this town of Bintulu will be a safe place for us and for the many people here in this town. Apa yang kami diserga Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus. Apa yang satu Tuhan, kami angkat ke jari kami Tuhan. Kami meriati kami angkat Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami lengau, Lord Jesus. We long to see our brothers and sisters coming back to worship together, Lord Jesus. Lord, we pray that you protect them, that you bless them, Lord Jesus. Especially, Lord Jesus, we pray for those families with children, so Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that you bless them. Cover them with your blood, Lord Jesus. And nothing will harm them, Lord Jesus. Baik kami lengau kepada menjadi Tuhan. Kami bersampi, Jesus, awak kena nulis mai. Malah kami semua datang baru ke rumah Tuhan. Kami sama boleh muji, oleh nyembah Tuhan Yesus Kristus. Baik kami bersampi lebih lagi ke ruang bilik di bisi anamit, di bisi orang ketua Tuhan.
Kami bersampai Jesus, dan berkat kasih daya Jesus. Ya dari semua pemedis, semua penyakit, lebih-lebih lagi anak mit orang ketuai Tuhan. Lindung bungkus sedang kuasa darah Tuhan Jesus. Awak ke kami semua Tuhan, ngasai ke pengasih, ngasai ke pemanah dalam hidup kami Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you for your words this morning, O Lord Jesus. Thank you, O Lord Jesus, for Brother Paul, for his sharing, O Lord. Bless him, O Lord Jesus. And use him, O Lord Jesus, for your glory, O Lord. Haleluya Tuhan. Pagi itu apa yang kami bersampai. Kesemua kami bisa datang itu Tuhan, kami bisa beban-beban yang berat. Should any one of us here, O Lord Jesus, carry a heavy burden, O Lord Jesus, we pray, O Lord Jesus, we surrender it unto you, O Lord Jesus, that you will help us, O Lord Jesus, lift up all the burdens that we have, O Lord Jesus, all the problems that we have, O Lord Jesus, as an individual, as a church, as a family, O Lord Jesus. Apa kami bersampai Tuhan memberkat ke gereja kami itu Tuhan, ke ruang bilik kami, oleh anak-anak kami Tuhan, ke kami Jesus Kristus amat mengerti kepenekat Tuhan, that we understand your desire, understand your love to each and every one of us, O Lord Jesus. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih Bapa. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkati kami semua Tuhan di saat kami meninggalkan tempat ini. Bless each and every one of us, O Lord Jesus, as we depart from this place, O Lord Jesus. Grant us blessing, grant us peace, O Lord Jesus. Berkat kemega malah kena datai pagi itu Tuhan. Speak to them, O Holy Spirit. Bring us back together next week, O Lord Jesus. Thank you Heavenly Father. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri mulia bagi Tuhan kita. Thank you brothers and sisters in Christ. Jadi itu aja sembahyang kita pagi itu. Maka selama kita mulai ke diri dengan tisi, lalu kita beri offering kita ke belakang dia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Lord Jesus, thank you for everything.
Bless each and every one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, brothers and sisters. You see Brother Paul and family, Sister Mani, okay,